હેલો, કેમ છો મિત્રો? તો આજે અમે કરી રહ્યા છીએ રિવર રાફ્ટિંગ. અહીં કુલ્લુમ આ બોટ છે. અમે અહીં રિવર રાફ્ટિંગ કરી રહ્યા છીએ. જોરદાર નવો એક્સપિરિયન્સ થઈ રહ્યો છે. બોલ ભાઈ, શું કહેશે તું આ બાબતે? રિવર રાફ્ટિંગ કરવાનો તો બોલ, ચાલ જલ્દી. બીક તો લાગતી છે પણ હવે કોન્ફિડન્સ બી જરાક રાખવો પડે આપણે. હા, આજે ટ્રાય કરી જોઈએ. આજે પહેલી વાર અમે ટ્રાય કરવાનો છે, તો હવે જોઈએ કેવો એક્સપિરિયન્સ હોય. રિવર રાફ્ટિંગ ખૂબ એક્સાઇટેડ છું અને થોડો ડર પણ છે, નર્વસનેસ છે, કારણ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ એક્સપિરિયન્સ કરું છું. તો ડેફિનેટલી લેટ્સ સી, ફિંગર ક્રોસ, શું થાય જોઈએ. કેમ છો? બહુ મજા આવવાની છે. એકવાર હાઈ કરી દેજો. સર આગે જો, આગે વાલે કોને આપોની हो जाओ, गेट डाउन. आ जाओ, कम बैक. हाँ जी, हेलो. 10 किलोमीटर आगे, 10 किलोमीटर कैसा? आपको ले जाएंगे यहाँ से पाकिस्तान, सीधा पाकिस्तान ले जाएंगे आपको, पाकिस्तान. यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर से पानी हो जाओ, गेट डाउन. डाउन डाउन डाउन, ऊपर क्यों खड़े हो रहे हो? कम बैक, कम बैक. हाँ जी, कैसा लगा यहाँ तक का सफर? सर बाहर हो जाओ, खुल के बैठो, क्यों डर रहे हो? कहाँ से आप सारे? कहाँ से हो? गुजरात से. अभी क्यों लग रहा मुझे? बच्चा बीच में आओ, बिल्कुल बीच में आओ, ऐसे. बस मैं आगे बैठ जाओ. कहाँ आगे बैठना? बराबर बैठ ही रहनी है. 30 मिनट लगेगा. हो जाओ, गेट डाउन. कितना मिनट लगेगा भैया? तो मैं मिनट कितने देगा, कितना लगेगा?
कम बैक हाँ जी हेलो कैसा लगा यहाँ तक का सफर चलो बाय बाय करो थोड़ी देर के लिए हो जाओ गेट डाउन हाँ जी कैसा लगा यहाँ तक का सफर ओके हैप्पी एंडिंग हैप्पी जर्नी बाय बाय कर लो वीडियो में हाय करो भाई कश्मीर में कोई याद करा हो ना गीत भैया आपका हाय बर्फ वाला गीत याद करो नदी वाला कौन सा गीत गाते हैं कोई भी गाओ सर चलो चलिए 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 हो जाओ गेट come back हाँ जी सर आया मजा बहुत मजा आ रहा है भैया खिला भी देना वहाँ पे हमें कैसा खिला देना वो खुद नहीं खाया सर आपको क्या खिलाना अभी क्या हो गया वो बोलूंगा मैं क्यों आपका नाम क्या है भैया राहुल मैम राहुल जब कोई बात नहीं चलो उतारो चलो गाओ गाओ मैम बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा न कोई है न कोई था
बाय बाय कर लो सारे वीडियो में। बाय बाय પહેલી વાર બેઠા પણ એટલી મજા આવી ને કે ઠંડુ ઠંડુ પાણી ઠંડુ મજા આવી વ્યાસ નદીનું પાણી તમને કેવું લાગ્યું ભાભી? ખૂબ જ મજા આવી. મને એટલી બીક હતી ને પણ બધી બીક જ ભાગી ગઈ કેવી રીતે ભાગી ગઈ? તમારા આશીર્વાદથી. અમારા થોડા આશીર્વાદ. ભાઈ તને કેવું લાગ્યું? મસ્ત લાગ્યું છે અને અહીંયા ઠંડુ પાણી બી છે એટલે પહેલાં તો ડર લાગતો હતો કે અહીંયા તો બધું ઊંધું થઈ જશે પણ પછી જ્યાં કોન્ફિડન્સ આવ્યો અને અમે અંદર ગયા રાફ્ટિંગમાં. કિંજુ તને કેવું લાગ્યું? બહુ મજા આવી. પહેલા તો બધાને બીક લાગતી હતી પણ હું બધાને આશ્વાસન આપતી હતી પણ મારી જ અંદરથી ફાટી પડેલી હતી. જીતનભાઈ? બહુ મજા આવી. હું તો પહેલાં થોડો નર્વસનેસ હતી પણ અંદર પાણીમાં આવ્યા પછી બધી નર્વસનેસ અને ડર જતો રહ્યો અને પછી ખૂબ જ એન્જોય કર્યું. બહુ પાણી પીધું ઠંડુ ઠંડુ. ભાભી તમારું શું કેવું છે? બહુ મજા આવી પણ ઠંડુ પાણીમાં બહુ ઠંડી વાગી. પહેલા પણ બહુ બીક લાગતી હતી. પછી ભગવાનનું નામ લેવા લાગી ગયેલી. સાઈ બાબા સાઈ બાબા સાઈ બાબા. તો મજા આવી? બહુ મજા આવી. ઓકે ચાલો. દાદો આમ થતા હતા. દાદો આમ થતા હતા.